Good afternoon, everyone. My name is Akshay, and I'm one of the member of Team Flying Feathers. So today we are here to discuss something about reading. But before that, I hope everyone is fine and safe at their homes. Please be at your homes and take care of yourself and your families. Moving further, first of all, I would like to share some journal information with you guys. As you all know that due to curfew, we are unable to have access to our advanced technology platforms and high-tech studios. So that is why for time being, we are delivering our lectures on Zoom platforms. Once all of this will be over and when we will have access to our studios, we will start delivering our lectures with many more features. So stay tuned till then. So for the daily schedule of our live classes, you can visit at live.flyingfeathers.com and you can check your daily schedule from there. Other than this, for more valuable information, you can follow us on many social networking websites. Like on Facebook, our name is Flying Feathers Official. You can also follow us on YouTube, Instagram, TikTok for various tips and tricks. As you all know, as daily we discuss with you this thing that our live classes are planned topic wise, not module wise, which means the lectures will be delivered by topic experts, not complete module by just one trainer. And all the recorded lectures will be made available on your website. As you all know, our website is live.flyingfeathers.com. You should also consider this thing that we have also uploaded all of our recorded lectures on YouTube. So you can watch all the recorded lectures on YouTube also. Our YouTube name is, you can simply search us as Flying Feathers. As you all know, in order to improve, your feedback is very important to us. So you can send us your feedback on sport@flyingfeathers.com. Moving further, now I'm going to tell you how you can use this app in a much better way. As you are seeing such type of image on your cell phones, so here there is a chat icon. So you can click on this icon and you can send any message you want to send to me. Other than this, there is a screen area where you can see what we want to teach you. If you have any problem with audio, there is a speaker icon on the left corner of your screen. So if you have any issues with volume, switch off and on once to activate mobile speaker. I would like to add on this thing here while during the lecture, if you will face any problem with the audio, just click on the speaker icon once and restart it. You will get an audio in a proper manner. Then this is very important for all of you. There is an open and question and answer session for all of you. So you can click on this icon and you can send messages. You can send any questions you guys have during the lectures. All questions shall be addressed by class delivery in question and answer sessions. I hope this thing is clear to all of you. So now we are moving forward. So now IELTS reading. As you all know, reading is one of the very important part of IELTS, and many face problem in this, but I'm here to solve all of your problems and make reading an easy part for you. So what we are going to learn today? Today we are going to learn two important things for you. First of all, basic reading tips. We are going to learn or discuss the basic reading tips. What are these basic reading tips? How you can attempt your reading in a much better way. And along with this, we are also going to discuss special tips to attempt multiple choice questions. So our main concern today is, our main agenda today is to discuss multiple choice questions with you. I want to make multiple choice questions very easy for you, because I have been receiving messages that students face many problems in multiple choice questions. So today we are going to discuss them in detail. I hope
this is fine to you. So now we are moving forward and we are going to discuss basic exam tips. What are basic exam tips? Like, as most of the students say to me that when they get any reading, they face problem in time management, how they can manage their time. Sometimes they say they can only attempt 2 passages, sometimes they can only attempt few questions and they are left with few questions. So how you can attempt your reading in proper manner during the exam? So as you all know, we have 3 passages in our reading. So as we have only 20 minutes to attempt 1 passage. So first of all, what we do is, first of all, we do not read the passage. Firstly, we do not read the passage. What we do is we read the title of the passage. After reading the title of the passage, we go to the first question. Now, there is no need to read all the questions, as the questions are divided into many types. For example, first of all, we have filling the blanks, then we have true false. So read the questions of first category and underline them properly. Underline keywords in the questions. I repeat, you have to underline the keywords, the important keywords in the passage, and you have to find out the demand of the question. So then you have to go to your passage and you have to search for those keywords in the passage. I also told you this thing yesterday, that we are not supposed to find the exact same keywords as given in the questions. We have to find the synonyms actually. Sometimes we are given the same words and sometimes we are given the different words. So you have to choose, you also have to choose the synonyms also. Underline the words you find in the passage, and after that read that part of the passage carefully. You set up your bounds, set up your limits, that in what limits you can find out your answer, and then read that part carefully and then compare it with the question. By comparing it with the question, try to get the exact answer. Try to do all of these things in a 20 minutes. Do practice at your homes in such a way that you attempt 1 passage in 20 minutes, not more than that. By practicing, I see, as I can only tell you, practice is the key to success. So you have to practice daily and you can achieve your target very easily. I hope this thing is clear to everyone. So now we are moving forward. So before moving forward, I am about to say that if you have any question, अगर ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ question है इस चीज ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ question and answer icon ਦੇ ਉੱਤੇ click ਕਰਕੇ send ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. I will answer all of your questions in the end. So I guess we should move forward now. So moving forward, first of all, we have multiple choice questions, or these are also known as MCQs. Most of the time students say them as MCQs. So what are MCQs, or what are multiple choice questions? So multiple choice questions, as you all know, they are the very important part of IELTS reading. I suppose in every IELTS reading, you get to see multiple choice questions. And sometimes they are really difficult, or sometimes they are really a headache. So how to attempt these questions in a much better way? So firstly, we need to understand what MCQs are. So in a multiple choice question, we have one question and it have some choices. It have few options, or we can say few choices. So out of these choices, out of these options, only one option is correct. All of the other options are incorrect. Here, one thing you should keep in mind, that we can also see the 3 options, or we can also see the 4 options. MCQs ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 option ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 option ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ 3 options ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 4 options ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ option ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ, and we have to find out that. Yes, it seems very easy. As we are doing this since our school, this thing seems very easy, but in IELTS, it's a bit tricky. How this thing is made tricky? So the thing is that this doesn't make sense, that the information about other options is not given in the passage. We have to
see, or we can see the some words from the all of the options. The thing is that no information is passage is given about other option. That is not true. In order to trap you, confusing options are given. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਰਡ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਾਊ ਟੂ ਕੋਪ ਅਪ ਵਿਦ ਦਿਸ, ਮਾਈ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਦਿਸ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੋਪ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ। So please watch it carefully, and if you have any question during the lecture, I am repeating it again, you can send it to me and I will answer that question in the end. So I guess we should move forward now. So here as we have discussed that all of the keywords might be used in the options in the passage, then how to find out the correct answer. So here I'm going to share with you my own tip, which I use during my reading practice. So what tip I use, what thing I use while attempting my reading is that hit and trial method. This confusion can be only coped, this problem can only be solved, I guess, with the hit and trial method. There is only hit and trial method which comes to your rescue. What is hit and trial method? Hit and trial method is also known as elimination method. Elimination method बारे I guess तुसी सारियां ने ज़रूर सुनिया होगा. If not, do not worry. I'm going to discuss about elimination method in detail. So what is elimination method? First of all, we need to understand this thing. ये चीज़ आपा सारियां नू याद रखनी पऊगी that there is one question and उस question दे नाल आपा नू 3 या 4 option दिते गए ने. So first of all आपा की करते हैं, we need to read the question and all the options. आपा वो question नू पढ़ते हैं and ओदे नाल जिन्ने भी options दिते गए ने उन्ना सारे options नू पढ़ते हैं, उन्ना नू underline करते हैं and उन्ना नू समझन दी try करते हैं. So after reading the question and all the options, we find information in the passage. We have, as we have discussed the exam tips, we just underline the keywords here and we search for those words. Upon words nu labde ha passage de vich. So ਜਦੋਂ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ. We need to read it properly and also we need to underline it. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ underline ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. So after underlining it, after reading it properly, here I suggest you one thing. This is very important to you. Do not put your answer directly. ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ MCQs ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਾ ਲਗਾਓ. This is the trap, this is the problem जो most of the बच्चे create करते हैं and यही सब तो बड़ा reason है जिदे करके उन्हां दे answers कई बार गलत हो जाते हैं. So after reading your passage, what we have to do is ਆਪਾਂ हर एक option ਨੂੰ compare ਕਰਨ ਦੀ try करने हाँ and जो wrong options ने उन्हां ਨੂੰ ਆਪਾਂ eliminate ਕਰਨ ਦੀ try करते हैं. So eliminate ਕਰਨ ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ cancel ਕਰ ਦੇਣਾ, step by step ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ cancel ਕਰ ਦੇਣਾ. So here I can also help you like this. Like for example, you have 4 options. We have option A, we have option B, we have option C, and we have option D. So what we do here is, so when we read all of these options, we do not put our answer directly. What we do is आप अपना first option देखते हैं कि first option match कर रहा है. अगर तो लगता है कि तोड़ा first option match कर रहा है, then आप उत्थे लगावांगे question mark. अगर आपको लगता है कि अपना first option match नहीं कर रहा, then उत्थे आप लगावांगे cross. अगर तो लगता है कि तोड़ा B option match कर रहा है, then put a question mark on your B option. अगर तुहानू लगता है कि नहीं कर रहा है, put cross on your B option. So इदां ही आप सारे दे सारे options नू देखते हैं कि ये मैच कर रहे हैं या नहीं.
ਸੋ ਇਸ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲਗਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, then that is your correct answer, that might be your correct answer. But ਅਗਰ most of the time students ਕੀ problem ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, what they say is that ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ that ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. Let us assume we have four options, we have option A, B, C and D. So they say ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ B option ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ C option ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਵੇ that ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਊਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ we need to clear this thing that as we have discussed that in the passage words from other options are also given. So in this case be aware of conjunctions in the passage. While reading your passage underline the conjunctions. Some which type of conjunctions are used, like for examples sometimes, however, although, only. ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਸਮਟਾਈਮਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਫॉर ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਜਰਨਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਟਾਈਮਸ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਸੋ ਜੋ ਜਰਨਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਬਟ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ. This strategy you have to follow. ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ properly sometimes, however, although, only, however, these words are used in the passages. Words ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ passages ਨੂੰ use ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ confusion create ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਟਰੈਪ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਸੋ ਵੈਨ ਵੀ ਮੈਚ ਆਰ ਆਪਸ਼ਨਸ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਲੈਟ ਅਸ ਅਸਿਊਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਲਾਈਕ ਐਜ਼ ਆਈ ਹੈਵ ਸੈਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ फर्स्ट ऑप्शन सही है, क्वेश्चन मार्क लग रहा है या क्रॉस लग रहा है, डाउट हो रहा है या नहीं हो रहा. सो कोई भी ऑप्शन सही या गलत किवें हो सकता है, कोई भी ऑप्शन सही या गलत किवें हो सकता है, ਉਹਦੇ गलत होने के चांसेस की हो सकते हैं. कोई भी ऑप्शन गलत क्यों होगा, चाहे ਉਹਦੇ बारे कोई ना कोई वर्ड ਉੱਥੇ लिखा गया हो, या तो वो ऑप्शन इनकरेक्ट हो सकता है. वट डू आई मीन बाय इनकरेक्ट, कि हो सकता है उस ऑप्शन बारे कोई गल की ही ना गई हो सकता है वो ऑप्शन इनकरेक्ट हो. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋ ਅਮਰੀਕਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੀਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ. ਇਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਕਰੈਕਟ, ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੈ. ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ. As we have discussed yesterday, true false ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੋਹਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੋਹਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. As we have discussed on that day even ਕਿ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ. ਮੋਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, 5 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਯੈਸ ਇੱਕ ਜੋ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਵਰਡਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਸੋ ਬੀ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਥੀਸ ਵਰਡਸ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਯੂਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ. ਐਮ ਆਈ ਕਲੀਅਰ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਵਿਦ एवरीवन? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਯੂ ਕੈਨ ਡਿਸਕਸ ਦੈਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿਦ ਮੀ. ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ you can write your question in the question and answer part and then I will try to answer all of your questions, please.
आई होप अगर ये चीज़ सारिਆਂ ਨੂੰ क्लीयर है तो आप फिर फर्दर मूव करते हैं और जब आप फर्दर मूव कर रहे हैं then we are going with our first example, our example of the day. I would help to solve this example with you guys. So let us assume we have first question. First of all, we have passage. So we do not read the passage first, we read the question. So let us see what question we have. So we have this question, but this question is saying, we have first question, people who have normal vision are called. So अपने को question है, people who have normal vision are called. और लोग जिन्हां दी normal vision हुंदी है उन्हां नू की कहंदे ने. We have first option की है color blind. जिन्हां दी normal vision है उन्हां नू color blind कहंदे ने. उन्हां नू dichromatic कहंदे ने. उन्हां नू trichromatic कहंदे ने या उन्हां नू monochromatic कहंदे ने. जिन्हां दी normal vision है उन्हां लोकां नू की कहा जांदा है. So इस information ਆਪਾਂ passage ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ find out ਕਰਨ ਦੀ try ਕਰਾਂਗੇ. Now we will read our passage. अपना passage की कह रहा है. There are 3 cones related inside the retina of a normal human eye. So a line कह रही है कि normal human eye ਦੇ ਵਿੱਚ 3 cones ਹੁੰਦੇ ਨੇ. Each of which have its own function. And इन्हां दे हर एक ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ function ਹੁੰਦਾ ਹੈ. Those, इत्थे those किनू कहा गया उन्हां लोकां नू. Those who have 3 cones in working order. जिन्हां दे ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ cones working order ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, जिन्हां दे ਤਿੰਨੋਂ cones सही order ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, they have trichromatic vision. उन्हां दी vision किहड़ी हुंदी है? Trichromatic. Otherwise dichromatic. So here a conjunction is used. इत्थे अपने कोल एक conjunction use होया है. की conjunction use होया है? Otherwise. Otherwise दा मतलब in other case. जद के केड़ी vision अक्कर करदी है? Dichromatic. जद के दा मतलब की है कि अगर उन्हां दे तीनों कोण काम नहीं कर रहे then केड़ी vision हुंदी है? Dichromatic. अगर उन्हां दे तीनों कोन्स काम कर रहे ने then केड़ी vision हुंदी है? Then it is trichromatic. So yes, we have read that. So now आप अपने options ਨੂੰ compare ਕਰਨ ਦੀ try ਕਰਦੇ ਹਾਂ. So people who have normal vision are called. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? Color blind ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? नहीं, इस चीज बारे ਤਾਂ पैसे ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ. This is an incorrect option. एक incorrect option है. So that is why ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ? Cross. Now dichromatic. Yes, dichromatic word ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. But dichromatic ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? Dichromatic ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਤਿੰਨੋਂ ਕੋਨਸ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ. ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਨਾਰਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ. So this option is also incorrect. Trichromatic ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. So ਆਪਾਂ trichromatic yes ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕੋਨਸ ਵਰਕਿੰਗ ਹੋਣ ਤਾਂ normal vision ਹੁੰਦੀ ਐਂਡ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀ vision ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? Trichromatic vision ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ. But we put question mark here. ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਅਗਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਅਗਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ monochromatic. ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ. ਠੀਕ ਹੈ. This is also an incorrect option. So ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ cross ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ. So simply ਆਪਣੇ ਕੋਲ option ਕਿਹੜਾ ਬਚਿਆ? We are left with option C. So अपना आंसर की होगा C. B ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? डाइक्रोमेटिक क्यों नहीं हो सकता? चाहे डाइक्रोमेटिक उत्थे लिखा गया है. See, this is the problem most of the student face कि they get confused in this thing. वो ऐसे चीज confuse हो जाते हैं कि ट्राइक्रोमेटिक भी लिखा गया है, डाइक्रोमेटिक भी लिखा गया है. As I get doubt as like this कि बस सानू लोकेशन तो मिल जाती है बट सानू आंसर नहीं मिलता. This is the thing, this is a strategy you have to use. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. You have to follow this hit and trial method strategy. So dichromatic ਚਾਹੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ but dichromatic ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? Because dichromatic vision ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ normal vision ਨਾ ਹੋਵੇ. Otherwise dichromatic vision ਹੈ. So I hope this question is clear to us and all of you, and our answer is
third option C. So if this is clear to everyone, then we can move on to our next question. आप अपने next question ਦੇ ਉੱਤੇ move कर सकते हैं, but अगर इस question ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ doubt है वो अपना question and answer icon ਦੇ ਉੱਤੇ click करके अपना question ਮੈਨੂੰ send कर सकते हैं. I will answer all of your questions in the end. सो हुण आपां अगले क्वेश्चन दे उत्ते मूव करते हैं. अपना अगला क्वेश्चन की है? So this is our passage, this is our question, and this is our first option, this is our second option, third option and fourth option. So सब तो पहला आपां क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन मेरे नाल ही तुसी पढ़ सकते हो. Some knowledge of reading and writing. कुछ knowledge reading and writing दी. Reading and writing दी जो knowledge है, ऑप्शन ए की कह रहा है, is commonly not necessary in aptitude test. Aptitude test ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ. ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ important keyword ਆਪਾਂ underline ਕਰਨਾ, that is commonly not necessary. B option की कह रहा है is normally a requirement in aptitude test. Aptitude test ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ requirement ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ, ਚਾਹੀਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ. C option की कह रहा है is less important in aptitude test than other test. एप्टीट्यूड टेस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੀ, ਜਦਕਿ ਅਦਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. डी ऑप्शन की कह रहा है? डी ऑप्शन कह रहा है is as important as prior learning in aptitude test. एप्टीट्यूड टेस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਇਰ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਇਹ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੋਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓ. ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਉਸ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓ ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਾਓ. ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਐਪਟੀट्यूड टेस्ट attempt to predict an individual's performance in some activity at some point in the future. ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪਟੀट्यूड ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. They do not require any specific prior learning. ਕਿਸੇ ਵੀ specific prior learning ਦੀ they do not require any specific prior learning. Specific prior learning ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ. Although, see here conjunction is also used. Although basic knowledge related to reading and writing ਦੀ ਜੋ basic knowledge है ਉਹ यूजली मतलब आम तौर ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. and some preparation such as studying up on math formula or sentence structure can be helpful. So this is a passage given to us. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇਜ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ. ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਪੈਸੇਜ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ I will launch a pool and ਉਸ pool ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਗਾ that what you think according to you what could be the answer of this question. You can read out this question and passage, please. So now I'm launching a pool. So you have to answer the question through this pool. Please, you have 30 seconds to answer this question.
5 seconds more, please. So yes, we got our answers and I'm sharing the results with you. This is a very appreciable result. Yes, I'm very happy with your answers. 10% students say answer A, 74% students say answer is B, 8% of students say answer is C, and 12% of students say answer is D. So what could be the correct answer? First, I will not tell you the correct answer. First of all, we will attempt this question now with an elimination method. So we had our first question as some knowledge of reading and writing is commonly not necessary. उत्थे लिखा गया है कि usually required होती है. This is an opposite answer. We have discussed this is an opposite answer. So that is why this is a cross. Is normally a requirement in aptitude test. आम तौर ਦੇ ਉੱਤੇ aptitude test ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ requirement ਹੁੰਦੀ ਹੈ. Yes, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ it is usually required. So ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹਲੇ ਵੀ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ question mark. Third option is less important in aptitude test than other test. ਬਾਕੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ aptitude test 'ਚ ਇਹਦੀ ਘੱਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਲੈਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਬਾਕੀ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ. ਸੋ ਅਗਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਰੋਂਗ ਆਂਸਰ. So D option कह रहा है is as important as prior learning in aptitude test. Aptitude test ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ prior learning ਦੀ importance ਹੈ ਇਹਦੀ ਹੀ ਉਨੀ ਹੈ. Prior learning ਕੀ ਹੈ is not required. They do not require any specific prior learning. But ਆਪਾਂ ਨੂੰ reading and writing ਦੀ knowledge ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ importance ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ option ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? This is also cross. See, so we are left with our which option? We are left with our B option, and yes, most of the students were right. Answer of this question is B. So I hope this thing is clear to everyone. So I am just repeating what I have said again. जो मैंने कहा है वो चीज़ मैं दोबारा repeat कर रहा हूँ. जो तो भी तुसी question देखते हो ਉਹਦੇ options पढ़न तो बाद अपना passage पढ़ो. Passage पढ़न तो बाद अपने options ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ आओ. सो हरेक ऑप्शन ਨੂੰ एलिमिनेट ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ. ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲਗਾਓ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਲਗਾਓ. ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਐਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਸੀਨ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੈ, opposite है. ऑप्शन ए इज opposite. ऑप्शन सी की है? ऑप्शन सी इज इनकम्प्लीट. ਆਪਾਂ ਨੂੰ कंपैरिजन दिता ही नहीं गया है. एंड ऑप्शन डी की है दिस इज ऑल्सो ऑपोजिट. ए भी ऑपोजिट है. वी हैव ओनली बी एज एन करेक्ट ऑप्शन. सो आई गेस दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन. ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ. ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਐਂਡ ਆਨਸਰ ਆਈਕਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਲੀਜ਼. ਸੋ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਮਾਈ ਟਿਪ ਫॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. यही टिप मैं यूज करता हाँ जो मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटैम्प्ट करता हाँ. इस तो बाद जो बच्चे ऐसे सेम टाइप ऑफ अपने को क्वेश्चन टाइप आती है दैट इज पिक फ्रॉम द लिस्ट. वो ऑलमोस्ट MCQs वर्गी ही होती है. पिक फ्रॉम द लिस्ट ऑल्सो फॉलोज द सेम पैटर्न. Here you have to choose more than one option out of many options. इत्थे अपने कोल की हुंदा है, अपने कोल काफी options दिते गए होंदे ने एंड आपां एक तो ज्यादा options चाहिए choose करने होंदे. For example, we have to choose 3 letters out of A to F. The list below includes facts about platinum in the 20th century, which 3 are mentioned by the writer in the text. So ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ. ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 6 ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 6 ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਕੀ 3 ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ. ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੇਮ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਹੀ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਯੂ ਕੈਨ ਅਟੈਂਪਟ ਦਿਸ ਬਾਈ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਔਰ ਹਿਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਇਲ ਮੈਥਡ. I hope this thing is clear to everyone. So
अगर ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਐਂਡ ਆਨਸਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. This is again I'm providing you a journal information about us that all of this curfew we do not have accessibility to our advanced technology platforms and high-tech studios. So that is why for time being we are delivering our lectures on Zoom platform. So we will start delivering our lectures when we will have access to our studios. So please stay tuned to get more and more features. For the schedule, you can visit live.flyingfeathers.com and you can check your schedule by yourself. You do not have to be dependent on anyone. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ depend ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ schedule खुद check कर सकते हो. You can follow us on Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. And as you all know, our live classes are planned topic wise, not module wise. All the recorded lectures will be made available on your website, that is www.live.flyingfeathers.com. Along with this, it is a new information for you, I guess. All of our recorded lectures are now available on YouTube. You can go on YouTube, you can search for Flying Feathers and you will get all the recorded lectures there. And in order to improve, we want to improve, we need to improve everywhere. So for improvement, we require your feedback. So please send us your feedback on sport@flyingfeathers.com. Thank you so much for this. But before ending, I need to tell you, I'm giving you one reading to attempt at your homes. Now I'm giving you homework. How you can see your homework? How you can see your homework? So you have to visit at live. I will also show you. You have to visit at live.flyingfeathers.com. There is a reading part here. You can click on that icon. And now we have provided the PDF for you. You can download the PDF from there and you can do your reading anytime. Like I'm showing to you, this is a Flying Feathers official page open at my PC. So this is a page of live.flyingfeathers.com. So here there is a reading classes session. You can click on this. So now today we have added one more feature. You can download the PDF file to attempt your reading. So here by clicking here, you can download your reading and then you can attempt your readings at home. See, the downloading has started. So in this way, you can download your readings and you can attempt at your home. Everyone, I suggest everyone as you are at your homes, so you can attempt these readings at your home, and tomorrow we will discuss the answers of this reading. I hope this information is clear to everyone. So now I'm going to answer all of your questions, please. So, sir, I find Galaxy J2 is saying, sir, I find correct location, but answer is always wrong. Rajveer Chahal. So, Rajveer Chahal, please, I have told you, अगर तुहानू location बच्चे मिल भी जाती है, location मिलन तो बाद उन्होंने चंगी तरह compare करके अपना answer find out करने दी try करो. Harman Gill is saying, sir, online reading किवें कर सकते हैं, process explain कर दो. Yes बच्चे, I have explained the process. Online reading attempt करने के लिए you have to visit at live.flyingfeathers.com and उत्थों दूसरी reading attempt कर सकते हो. So Manpreet Kaur is saying, sometimes their have passage is too long, then we confuse in finding answer. But अगर passage long है ਤਾਂ properly ਉਹਨੂੰ step by step underline ਕਰਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ try ਕਰੋ. ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ passage ਲੰਬਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ properly underline ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ properly ਸਮਝਣ ਦੀ try ਕਰੋਗੇ. सर जो दो पॉइंट्स कन्फ्यूजन होवे वो दोबारा रिपीट कर दो. गैलेक्सी J2 इज सेइंग यस राजवीर बच्चे जो भी दो ऑप्शंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ. ਸੀ ਇਹ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਚ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੋਊਗਾ,
या ऑप्शन इनकम्प्लीट होगा या क्वेश्चन ऑपोजिट होगा. Aptitude is related to your ability of brains. Please, Genko is saying, so it is your ability of brain. Sir, please send us homework. Yes, I have told you how you can assess your homework. So I guess there are someone is saying, hello sir, reading का homework आप कब देते हो बच्चे? We share, I have shared a reading with you today, and now onwards we will do it on a regular basis. Yes. So there is, sir, please give us reading related vocabulary on daily basis for sure बच्चे. From when we will discuss our passage, ਜਦੋਂ भी ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ passage discuss ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, I will provide you vocabulary on that day. ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ vocabulary you ਜ਼ਰੂਰ provide ਕਰੂੰਗਾ ਜੋ ਕਿ further ਤੁਸੀਂ different modules ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. Yes, aptitude is the meaning of, is the ability of brains to do something. So I guess we have discussed most of the things. I have a question from Gagandeep. Location find ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ but answer ਫਿਰ भी wrong हो जाता है. This is the problem I said. यही एक problem है जो majority of the बच्चे face करते हैं. Location ते पहुंचन तो बाद भी वो सही answer नहीं gain कर सकते. ਉੱਥੇ बच्चे underlining अंडरस्टैंडिंग तो डेली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उन्होंने अंडरस्टैंड करके प्लीज़ उन्होंने प्रॉपरली कंपेयर करके प्रैक्टिस करने की ट्राई करो. आई होप यू विल गेट योर आंसर्स. So yes, I am done with today's task. So I hope everyone is fine at their homes. So please take care of yourselves and your family. I hope to see you tomorrow. Thank you so much.